Hello guys, today on Rising Farmers is the success story of a grasscutter farmer. Agriculture offers us numerous wealth creation opportunities, from non-traditional systems to advanced nutrient fusion technology. The opportunities are numerous. Grasscutters, also known as cane rats, are common in West Africa and are a popular source of bushmeat and a thriving business for farmers. The farming of grasscutters, which are rodents from the porcupine family, is a significant source of income and employment, particularly in areas like Accra in Ghana. Grasscutter meat is a delicacy in Ghana, and farming is a lucrative business that has gained wide acceptance and demand, and it is a way to improve food security. So here is the success story of a grasscutter farmer in Ghana and a step-by-step tutorial for a successful grasscutter farming business. Again, the year do this month. Me young cranty na me wo mponchen so me wo ducks me wo nkoko. Mostly no eno ne adwuma me ye pa, especially in cranty we. Eno ne adwuma me ye wa ha pa. Mpuntu bebre abam. Me ka se baby a me da sisi a omo no mo ma misika na me de eyeye na me moto a tricycle me de kopa mo aduane de ba no omo anso no mo ma misika na me de toy even me industrial machine me de pamade omo an no mo ma misika na me de toy enti stress we de eno na me de ye me bibia me ka se mboa me ya na entro kese na metwa aboa me pa se mentua me ho kakra bosome no metia me ho ka te say 5,000 because me no ka say enepe ska menya me kan dada on metimenya be 3,000 anopa ya matonton bi kura ba sisi a current one ye ho be 150 ana more than me ankasa na me sua adwuma me fashion designer na me dey start me ankasa no me pe moa no eyen esen adwuma bia but na me pensa no duma bi nso nti mi wo mu no na me ye we say we gina na me de anu ato hansa na ne ma mi gya no kra ne say we ukopa o maduane a wo bebre mo ane doso nti fiti anopa me koy afi na maba me sore be 4:30 na me kopa o maduane afi na mawie ngidi po say every one kra ya abo nti wo be wie no nti mi nkotena se wo san be pamade bio nti say eye we na ebeji wadaje a na wo se me de membre no me de shemu kakra tia no nkrante no me sase me de mienu na sase me wo ho one day na eba me mu se me nyan grass cutter ikoto mienu no na me pe ebuo mienu nti oba ne da one side na be ma no nso eda nchen nti omunyi ye no na me ka omubom no na me pese omuhu me pa nti sometimes me de aduane egu me nsam normal bedi ebi wo nso a me ya normal nkasa afro cage no normal ko wuram nti one day me ko ba bi mamba ntam me bae no normal gate na se apie nti hwe mo ha me hu om na washing baby ewo ekire ha yadu aburo se o makoshe aburo nim na omo we wo ho nti me wo ho na ye se akrante o me hwe ya yaku baako de omo ye omo anya no se wa wura gota ni mu a 3 days time me ba no cage ni me po menim so onyem because no sa ti wo mu a me hu se ne yemu ye kese obe wo a wo mma miensa mmema mienu ana me gusu kakra sa ma omo aduane a eno na adane 150 enye se 150 nyankopon adom me diska kakra wo mu hu eno na me de bo me bra me de hwe me de ye me 1 to 12 say near ready to cross your friend ready to cross on sheda enyi afi na wasi so the way o be 9-10 months aha no mo de enkrante enko a mu ahodo en9 coffee brown ni na ne to so mienu white ya to so mienu pure white ono ni ana black one de obia ni wo ba ku bi wo ho ash ono nso wo ho ash no type ni bi ni
ano de na so ye den kakra die bia chance o de camera no eto ne swans mo say coffee brown no anyway o mo ya akose by we ni ash pure ash ene ye golden brown so ho eno de minya anya bi ye batewo de ye kebab ebi nso de ye abenkwan ebi no de ye pepper soup but most na omo beto mo nso koyen but purpose ne say obi beto akore ana obi nso beto akoyen but ya mbota ne say obeto akore obeto akoyen ni nyina ye sika ene ye nyina ye hwehwe password ye buburuja we ya te say bank me wo sika me fa nkoto bank me de to we bi to ho because me nim say aho kire da no me ba me bank ha sika na me hwehwe no even menya more than that essence say me de be ka koto bank nti password ye metima ka say password ye bi wo so pa say we ye ni ye a branches say mo ewo mu ni say ho kire we ne na say o pesike bi de akoya ade ana say o pesike bi e de akoye bribi a o do nsa blockage we ya onsa be kan say sika no so for say na me di kan ye no me say me be shase ye no ba mi team a me nya amora no say me nya nkrante no me ko pair ba bi a me nya source of food first ansa na me be dwene cage hu ansa na me ko peace capital me de beto moa inti niama miensa ene hu hia pa first baby a obenya aduane amom second ebu a odi aboa ne ba odi ne betum third sika odi koto aboa no baby a odi be sipo de we mu na shedan g space because ubetima na storage building inti say your kitchen o say your porch o say your hall o we mu so om toilet and can nti ubetimi de asi ho no na oye ne kakra just say ube keep ni neat we ye mu aye fi ayete say aduane nhyeda ni ho nti na yen clear omo we no esa na omo ho be kire omo but say aduane wo ho aye yim every 2-3 days bia yetimi yim na mu ada ho market ne de first ne de na nka ye pan demand ne background wan hwe ya obeton aton cage nyina like see aye say escafo bi ni omo a onsem wo bie kakra omo so omo de omo ho agimunti ama market no aba form kakra bat enye kra no kakra wo de be ye rounds a wo benya de embo se o se memfa nantwie ene grasscutter adwuma mienu we ya mefa akrante because one no akrante no omo aduane die no eni soro bebre ti se nantwie ena two nantwie hia space pa but akrante no hia space 3 nantwie before obenya ne ba a obeyese obeyen no ebetimi ato akrante beyese 5 colonies na wo de ahase intinu me prefer akrante no more than ana to nantwie no we nu ewo kejim we no mpie ufidi no inside intinu we one oni obi ni problem say bia wa bewe ni bibi ana say wakose na ade but compared to nantwie no sometimes I was already ni pie na okonya nra ono no pe no otimiwe ana say obe feeding no inside krana na aduane ne eye more sin we ni say enye kuro kase mu tisese na wo bush anu ba bi new site bia omaduane wonto uru abusha banchi dua ubetime dua eburu ubetime dua wa ubetwa de afidium nti ano no cost no be bafom but yen aye wo kuro kase mu afi na obeto fuel asan ape omo be kan ho ebia oko yibi oko dodo wa oko ashama yen no sei no sometimes ye hu break akra but so wo new site na village bia eduane we ni eburu we mu no eye free intinu we nu mu no me hu ne se emfaso wo mu sen ni aka me bra mama na asan abam oye adwuma osan ye we do wunya ni easy but so open ya obebre kakra nti ofidium enwumere a okọ adwuma ba na wasan abe fidium nti me hu ne se o blend two no together onya kakra wa ha no de support ne hu nti me meka se we adwuma fofora obetimi de aka ho do bebre kakra but eye ubenya kakra wa ha no anya kakra wa nti eye se o de beka ho
make I say me se me ton aboa ma wa sika ne hia me but sometimes enye sika na nkasa me de ma wi a me di akire e be hwe ba bi a wo ye no kwan a wo fa so a wo de ye me wo nkrofo mienu e wo yibi me wo bi wo dodowa me wo bi wo ashama a mama omo a start a omo ekoso yi e de mom omo de mienu na sha ase last week me koye ebi wo 20 ebi wo 30 ebi wo 50 me wo bi wo kasoa a me tete omo a omo nyina no ayeyi amom nti no meka se matete bebre matete bebre ene omo nso omo de bo mo bra mbebu no adwuma we eyema mbebu meka se most na mbebu adwuma because of omo aduane pe ne soa ne we entinu do sikana emma ntentem se ne awo pe no because we no o cross na 5 months ansa no bewo and 5 months na another 3 months and 2 months ansa na wetimi aton nti ano no ebeje mbre kakra nti ye bebu na obetimi do ho agim na wasan apabribi foforo a eno nso be ma waduane adi na wahu se we eye osika bia ode atoban nti no emre ne so a na wabeyi nti eye se mbebu no ebeye se adwuma we ebeboa won pa me won ponche me wo dax wo ho me san won kokon e wo ho a me ye but I say baby a me wo no me ho kire me space any ho dax yi ebi wa na obi di ade abono na ne nan abu eno nso me face so many challenges and am ponche no me try say me confide yomo but e wo say me san de yomo pie kakra na mo nya fresh air ana mo ye exercise kakra na etime boa o mapomodin nti no me won ponche wo ho me wo dax me won kokko me de kan grasscutter adwuma we ho me nso menya kakra free mo ho mentua me ho kakra bosome no metia me ho ka te say 5000 because me no ka say enepe ska menya me kan dada no metimenya be 3000 anopa ya se menya baby a me wo space aha no I say space ni ho nti ma limit me ho nti me ntre makwaba mu se ne a me pese me ye no na se minyamboa bia ana asase bi no obi betimi de adom me me gidi se metimi training mbabunu no mo e de aka ho omo nso omo nsa be koma no aban stress no e betimi aba form omo independent wo aban ne so bebre ani jesemu a ewo akrante adwuma yi hu ne se wo hyase a onto aduro bia nto ho omo we medications bia ni obeka say me pesika bi na makoto nduro se ne ankokọ yeto ebia eduro coccidiosis ni sa nduro ne we sa de ne ebia ni mwa we mo ni yale ufidi ni ya omu ni yale do eduane a wo pe na wode mom ewo mu a obetime hu casualty be 1 ana say 2 bi but yale potibia nsheda eni hosa ewo mu a ebitimi paralyze ebi wo ho a obeba na pompo ana pompo bi abono eno de normal because of enye ono ano o selecting nuane ne din ono ampo select ya say ni papo ye didi ye so ebi wo ha yale kakra timi ba but omo nsheda ni yale bi apotin ameka se na rabbit wo ye kanka e wo se re bi ana awo pneumonia nso timi ha om kakra pneumonia no ne de ye insu tobre baby awo no eye open pa na mframa wura okeji mu nti eba ne sa obebo ho ban obepe te se sack ana ntoma gubi baby amframa no direction no wo no obetime de akova ho no kakra nye se heat nso ekom bebre but baby amframa no ewura mu too much no obetime de sack no akata ho kakra na emma awono enko ni mu bebre unya o cage no se wo baby a eben bush kakra dia wato adi because on to ma aduane unya wura bush na obetwitwa wura kakra na dia brom obepen wura e bia betimi aso 1 day and 2 days into within that 2 days no you free what the be mom next 2 days na oko into we no apart from say yen ya ye wo kro kase mu a
a chance ye two car quite copper run. Say, oh, bush and a new site, baby. On one shed and chill, baby. And I hear capital Cassibia, apart from Sir Obertom one, and no cage, never be out the Bessiasa. And said I hear Adriane to say professional feed be and a baby. Unya Uram, now who serena would dear Wahona, and one is a chat now the mom. Say, I feed you, say, near Benya Bia, Mudim Quadia, would you feed you, ma? Did this ever boy? A pebble, yeah, you won't cry, Hano. I had in my pan because of baby eye dry. Inti no I was a ultimate tomato free her eastern region. Ebia baby and suta de be walk a whole bit many elephant grass and now cut a brew yet me share a broom's work a cra at the achia now as a sat now the mom. Do I a bread a chance of more irrigate your farms no do I yet make you be dodo a shama. Omo irrigation is that time no so na ebru no enya easy nipa na hu se that time no ho akere no ode bebo utirim se ne ope no na obeto no nso mboa ewu ntimi nhwe se mboa no enwu enya dan a obeto ebru no na de abro mo eno de challenge kese ma yen a ye wo kro kese mu mre bia ba mama ba mu abu pa because me hwe mboa bi wo ho a that time no enipa bi ka kire me so obema me 40 cedis per one ebu mabam na so me retire so say ni etefe bia sa amoa no menton nti me ma 3 months so say 4 months beton so sa amoa no nipa na so obema me 40 Ghana na obema me 200 cedis per one ena me kan say sa time na nko pese osisi mi nti eno ebu mabam but me nya retire so bi say ebeyi nti me nkoso nti no me hu ni say sometimes say blibi sa asia ye nya abotre especially youth ni hu say epebre na aba insutobre nso ebeba me ka kire wiase nyina say adwuma we enye adwuma fon kra eye me de say okọ ashama youth no e de omo ho ahye adwuma ni mu pa ntimi hu a ehye me nkuran ema me mora kra adwuma ediska eba especially we youth na do ho hyemu a ubenya kakra de atua osuku fees ubenya kakra e de aboa ho e de atwitwa ho ebia homa bi na obehia na asa bribi na obehia wankasa obetimi ato na de aboa wa awofo no